Welcome to video number 302 of Learn and Speak Tamil Like a Native. In this video, we are going to see some sentence starters, such as I think that, it seems that, it looks like, I feel like. These are common phrases to often start a sentence, and let's see various ways to say that, just like a native speaker. யாரோ உள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. It looks like there's someone inside. யாரோ உள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. யாரோ உள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. I feel like there's some devil or Satan inside. உள்ள ஏதோ பேயோ பிசாசோ இருக்குன்னு தோணுது. உள்ள ஏதோ பேயோ பிசாசோ இருக்குன்னு தோணுது. தோணுது is that kind of a feeling, but you can also use it for something such as a gut feeling, like அவன் வரமாட்டான்னு எனக்கு தோணுது. I have a feeling that he's not going to come. எனக்கு லேசாக தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது, or எனக்கு லேசாக தலை சுற்றுற போல் இருக்குது, which means I feel a slight wooziness or dizziness. எனக்கு லேசாக தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு லேசாக தலை சுற்றுற போல் இருக்குது. And all of these four mean some kind of an uncertain feeling. மாதிரி இருக்கு, போல இருக்கு, போல தோணுது, மாதிரி தோணுது. You can say this to describe about a kind of a pain you have, or about a situation, all that you're not very certain about. Besides, there are two very important words for you to learn today. That is, நான் நினைக்கிறேன், I think. நான் நினைக்கிறேன், and எனக்கு படுது, which means my instinct says that. So there's a difference between நான் நினைக்கிறேன் and எனக்கு படுது. உன் மனசுக்கு ஒன்று சரின்னு படுதா, நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை கரெக்டா செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். அது நீ நினைச்சபடி முடிஞ்சாலும் முடியாட்டி. உன் மனசுக்கு ஒன்று சரின்னு படுதா, நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை கரெக்டா செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். அது நீ நினைச்சபடி முடிஞ்சாலும் முடியாட்டி. These are small videos, but there'll be always some takeaways for you, regardless of your level. So it could be a new phrase, new words, new grammar concept, or some listening comprehension through a small video clip. Thus, this is not meant to be an objective learning. It's a journey, an enjoyable journey.